Yo. Sasa Poa sana. Niaje? Niko poa wewe. We are now talking to a graduate. Wewe wacha wewe. A graduate. Wewe wacha. Some the graduates. How was your graduation? Ilikuwa poa. Ilikuwa fun. Hiyo stay sawa. Yenyu ilikuwa tamu. You only graduate once. Yenyu ilikuwa You only graduate once. Actually no. Ukisoma tena? Hiyo kitu yenye umefanya. Sisi rudi tena kufanya the same thing as in but same level. Okay. But nasema kwa hiyo level niyo time pekee. Niyo once pekee. Niko kwamba before sikuwa hapo. Yeah. Siku ya rehearsal ikashika. Teza let's do this. The main day ikashika. Ziliza okay. Nilijibamba ilikuwa it was a nice way to end. Yenyu ilikuwa super. Yenyu ilikuwa beautiful. I wasn't there but yenyu ilikuwa nini? Yetu ilikuwa tu. No, you were there. Not for the ceremony. Nilikuja afterwards. Pia ceremony yenye tulipiga kelele. Hiyo siku karibu nipoteze sauti. Jaku scream and stuff. Ungetona tukichochana hapo tulikuwa tunaangalia na hivi. Nduru zingine safi. Last department yetu ndio ilikuwa imechangamka sana. Jona. So you were all out. Always. Noise makers wa shule. Bege sindo noise makers. Wow. Siku ya rehearsal sisi ndio tulikuwa tuna wale wengine walikuwa naambia can you be like the journalism group. Sasa ndio tulikuwa tunawapea energy. Kadi vile. Wow. Sisi ndio tulikuwa tuna set example ya kupiga nduru. Yani rehearsal. Alafu sasa tunauzi uoga. Sema bado. Amjona kesho. Well the following day tuliton down kidogo of course your dignitaries lakini bado kelele ilikuwa hiyo side. Militon mimi ningepiga tu vibaya. As in haikuwa that rowdy but ilikuwa okay. Ilikuwa hyped but sasa ilikuwa naka decorum. Exactly. Okay. Nile mnapiga alafu pia sini watu tu. Sile mnakaa you are journalist. Sile mnakaa hooligans. Siku graduation tulikuwa square rehearsal tulikuwa tunakaa hooligans. Karibu pige nduru pia uanze kusimama ukiclap na of course mnatakana nyote mkuu umetulia. I love my school. Anyway, but it was nice. That was the day we'll never forget. Yeah. Neza andika hiyo the day composition. You guys turned up. By the energy. Alafu the energy ilikuwa tu ina speak for itself. Jaza shule I was like where nilifika I'm like mko wapi? Mimi siwaoni. Amuonekani. Sijiona watu wengi. Na watafuta siwapati. Hiyo mimi itainitoka kwa kichwa. Anyway, congratulations. Thank you. Anyone who wants to send anything, ataka. My number is 07. Acha tuwape pay bill. Ati pay bill. Atuna. Mimi nataka pesa. Pay bill ya TT. Lakini sasa kianga bado Bruno sikianga TT watu ulipie. Inakuanga na charges zake. Really? Like wewe mwenye till utakuwa na charges zako. Mimi nimesikia na wewe. Shisikia kitu kama hiyo. What? Okay. I don't know but shisikia kitu kama hiyo. Sijui tuatengeneze till, mtu ambie congratulations. Unajua hata Kate aligraduating. Ni vile yote tulikuwa tumeanza TT. Mtu ambie congratulations guys. Cha. You're now listening to graduates. 2K, 5K. But the guys, our whatever is coming up and I'm jatufikisha 100 subs aki. Man. Aki guys. Mnataka nini? Guys, August. A whole year, 365 days. Ndio inakam. Aki man. Need 3 weeks from now. 1 2 3. Yeah. Aki 3 weeks guys, from now. Msikue hivyo. Wachini bado. Ebu introduce kwanza wajue ni wapi tunawaambia weke 100 subs. Yo, what's up? What's good? This is the Awesome Twosome podcast where we are full of charm. Double the fun. And I go by the name Shulak. Ik the go-getter. Ik the pace-setter. Ik Mr. Watch this space. Pew, pew, pew. Njoroge Modhani. I am creatively yours, African Kahunatic. Kehunarik. Nilikuwa kesha? Yep. Naombe mimi na filmi na Mungu tuko hivi. Chatpe story vizuri. So niligraduate Tuesday last week. I think ilikuwa 27th. The same Friday I had to go visit my aunt. Kufika hivi kulikuwa na kesha ilikuwa ina Friday. Hiyo ilikuwa Tuesday okay. Friday. I think hata nilikucall before nitoke. Yeah. Nikapata kuna kesha. Well, my aunt is a church leader. Ulikuwa ende kwa aunt ama kwa shosho? Ilikuwa nipitie alafu niende kwa shosh sasa. Sasa my aunt is a church leader. He's saying ushago, not home this time. As in sasa ushago, si Nyahururu. Ushago sasa. Sasa my aunt is a church leader.
there's no way she's missing out on this. Umeenda huko, when you go to Rome you have to do as the Romans do. Exactly. Yeah. Utaenda kwenye wacho kwa nyumba ati sasa wendo no, unaweza kuwa watchman. I don't believe nini. Alafu it's been long. It's been long since niende church. But hitu ni kama ilikuwa planned. Okay. On Tuesday na nile band ya shule. After ceremony imeisha wakaamua kucheza ngo like the live band. Anuatio hizo mangoma. Hiyo siku tulikuwa excited, tulikuwa tunakaa watoto. Excitement ilikuwa hapo, yani mimi sijui. We were like 5-year-olds. Wameenda kwa birthday, mmekula keki. The sugar rush nini. Sasa according to the program, the band was just supposed to come out, sing, watuchangamsha hizo 10-15 minutes. Then ceremony cake cutting ceremony imeisha. Uje changamka. The last time umeimba gospel ni lini? Au kumbuki? Tumekula gospel aje. Sisi wote tulijipata kwa podium sasa. Tumetoka hapa chini. Like can imagine hiyo podium ya shule. Yote ilikuwa imejaa graduates wote. Nyinyi as in ilianza kimchezo. Si ilianza hivi. Unajua Pash, tuko na common friend anaitwa Pash. Alikuwa amekaa that at the end, nilikuwa this at the end. Ngoma imeshika tunaangaliana hivi. Unaona ile excitement yani akakamsaidia yangu. Sisi hao tukatoka. Ati sasa tupate ka space kitu hapo kando. Kuangalia ile side kuna group nyingine inatoka. Mnatufia na macho. Podium. Kila mtu akafuata. Sasa ilikuwa inakaa ka train. Jehova. Hiyo siku nakwambia mimi nilikuwa nimesweat. Literally ilikuwa kama workout. We were all sweating kwa hapo, watu wametoa masimu nini. Hii imeisha. Ndio freedom umetupo wapi tena? Kesho. I think Mungu alikuwa ameamua wewe. Utaniambia utaki usitaki. Ilikuwa ile umekata, umekuwa ukikata. You will praise me, come rain, come sunshine. Yeah. Nikaenda kesha Friday. It was fun by the way. It was fun. Sisi sema ikuwa fun. Ile maombi nimeomba. Na niliombea pia msijali. Niliombea pia. But na feel mimi na Mungu wangu sahi. Niko hapa. Ina si jokes. Ilikuwa wild. Ilikuwa ina feel ni kama uko ka concert. Alafu unajua kuna mtu anakuangalia. Yeah. Kwanza kuleta hakuna mtu wako hapo. Your cousins hata wako hapo, wanahangu na mabeshte. Wewe umebaki peke yako. Anti yako uko kule mbele unamuonea from an angle. Unaona amechangamka pia unachangamka. It was fun. So like kesho ilisha saa ngapi? 4. Jehova. Then kulikuwa sijui na youth meeting. 4 for that. Then they gave us then a whole day awake. A whole night. Then kulikuwa technically day jota asubuhi. Like a whole 24 hours. Then they served us tea. Nishai. 24 hours full. 24. Okay. 48. I'll just get to 72. I think 24 na kakuota. Alafu chini pop. Sisi wenye tumekaa more than 5 days. Unaweza kaa 5 days bila usingizi. 3 4. Ikifika 5th we tuakonga tuna struggle tu na una shut down. Akili inaishanga nguvu tu. But 3-4 days naweza fanya kazi efficiently. But the kesho was fun. Mimi niliamka on the following day. Just ilisha tu 4:30. Okay. Then they gave us tea and bread. Okay. Then kulikuwa na youth meeting. Then like the women have to make sure they clean the dishes nini. Kumbuka my aunties are leader. We were among the last to leave. Lazima ache kama coordinate kila kitu. Sijui nasimamia group ya mama sijui gani. Cousins wangu wako kwa youth. Wako meeting. Sasa tena I was left in the church alone na mjama wa piano. Na mjama wa piano alikuwa anafunga vitu zake. Hizo my equipment nini. So mimi nimekaa kama hapa katikati ya church yako kule. Na tundo anafunga nimechomwa na baridi hapo. Then my aunt did the thing. Unajua tu kiko na tu events lazima ukuwe na mtu. Nikaletwa chai mara ya pili. Joto at least. Yeah. Akona kijana wake anateseka. Hiyo baridi inampiga. We went home, tulifika home around 6:30. Kaa kidogo by 6:45 I was down. Amka 1. Basically ndio imekuwa weekend yangu. I spent the weekend at her place. Ndo sasa nikakam. It was fun. Umekuwa kufanya nini weekend? Eventful for you. It has been eventful. The past week has been eventful. Mimi, I've been thinking about this economy. Imekuwa kimbiza. I've been doing nothing by the way, but nimekuwa go through
how do we put this? Okay, do not misunderstand, I do not ever follow politics, but nimekuwa nikiangalia situation ya president wetu na venye anafanya economy ya Kenya. But then there was something I was like, what's going on? Mbona jiongeze do na najua tunasafa. I was like, bro what are you trying to do? Kwanza yesterday nilijifunga tu like a rap, a tortilla rap, because I was like, wanataka kupandisha matatu fare, some fare by 20 or at least many percentage na kaji 20% to 50 or something. 20 is a lot, so it raised to either 10 to 30 bob or 30 bob to 70. So I was like, kama period ya covid or worse, to be honest, because tax, ukumbuke kuna tax kuongea. Sasa saini mafuta na wameongea, so inaweza kuwa both or one, I don't know. So me, I'm just contemplating on why the hell what is happening. The thing I'm also looking at is, you remember kuna time tulikuwa tuongeanga nawe and I was like telling you about how Libya and Muammar was like leading Libya to a good place, but outside Libya or outside the vision alikuwa nao, si tulikuwa like outside the country, si tulikuwa tunaonyeshwa venye ni mbaya and everything, like media in short ilikuwa ina to feed, I won't say false, but haikuwa ina to feed the whole story, because yes alikuwa mbaya, the bad part, kuna vitu alikuwa anafanya mbaya tukatai, but haikuwa ina to feed the whole story. And after he went, we can now visually see where Libya is at. Sai tunaweza compare nyewe tuseme we jamaa kuna vile alikuwa anasaidia, kuna vile kiliwaramba kidogo. So walichocheza nacho hawakukijua exactly. And now after TZ pia nani alikuwa aitwa Magufuli. Magufuli was standing his ground the same way Muammar was against the colonizers. Yes. And the same thing happened. Okay, yake seti media ndo litfeed vitu mbaya, but he disappeared. And now this just get Tanzania anywhere again. When he was the president, at least ulikuwa unasikianga TZ kuna vile wanacheza kidogo na wanakuja kidogo, you know. And now it's just not in the airwaves anymore. It's not, you know, it's just Kenya, you know, the president gave a speech nini standing ovation, hakuna kitu kingine. We are the ones on the map side East Africa. Exactly. Kenya is now like, Kenya ikicheza vizuri tunaweza kuwa Libya back then. Kuna time Libya ilikuwa country, manze mnasikia Libya mnasema we manze unajua huko bla bla bla, hiyo country ilikuwa mbele before Muammar went. South Africa ndio inajulikananga Africa, like ukiutajia mtu Afrika wewe ufikiria tu ni South Africa, kunanga any other countries, but right now Kenya is standing somewhere recognizable. And nimekuwa nikiangalia what our president was trying to do, and I'm kind of seeing it and I'm kind of not. Okay, again, I'm not political, so siwezi sema najua masijui, but I'm trying to see where he's going. But then pia vitu zingine anafanya, I'm like, maybe ina contradict na the plan. Exactly. Because I can't see a place where you can tax the country to the point where the country can depend on itself. Just jay on a country na jitax to depend on its own self. Like, kuna venye, yes it can, but the chances are like 0 to slim. Plus piles to reasjui local borrowing ikuwe more, still doesn't make sense. Kuna vile ineza umanje skatai, but ikiitikiana, trust you me, we could be farther than far. And I mean far. Do you think he's being overambitious? First of all, if humans are always overambitious, always some, where you think about anyone you think, umsali achieve success mbaya. Alafu, tell me, were they overambitious? If you think about it, usifikiria the success, think about everything. What they were envisioning. Exactly. Mbaya. Inile, unarusha mawe, uko hapa, unarushia to the moon, unajambi itafika. Lazima. Yani hadi gravity, sami nakwambia uongo, hiyo ifiki. But unajambia, you know what, naifikisha. And that's what he's doing. And I'm kind of seeing
okay, I'm kinda seeing where he's trying to get to, but pia kujiongezea do bro, I'm like ai okay hapo kidogo hiyo story ya kujiongeza do mimi vile nilielewa siku watu wanaitwa SRC yeah salary whatever at sasa wando wako na sito graduated journalist tumesoma salary tunataka hata nyinyi muangalie mjue nini yenyewe google yes tunafunza kufanya research exactly sasa si walikuwa wasema wando wako in charge yeah. Juu first after wamesema wamereview wakaona they have to caution them against all this nini si alikuwa wamekataa ako zile za hold that for a while si necessary okay. But then wote wakakamot kuput statement wako zile za itu lazima ifanywe review walisema it has been a couple of years sikumbuki ilikuwa how many exact we'll have to google that but walikuwa wasema before hizi nini zao zikuwe reviewed na vile maybe una review salary ya this job group nini imekuwa couple of years it was no high time they did it considering hata the tough times nini so apparently he's not the one in charge of that okay. It's the SRC but tena inaweza kuwa PR pia exactly Jona mimi naona this is politics inaweza kuwa ni ile wendo ufanye hivyo wendo ufanye but do you think watu patie bad public like good publicity ataka kuna but I don't think the politicians need the money they earn I think it's it's most of them are well loaded na kumkuwa kienda kuvetio ile time ile what's your net worth nini maindio watu walidanganyana hawaku declare everything it's like even of the top sitters already established themselves I don't think 1 million means anything to our president obviously as in the salaries they earn maybe it's just like pocket change ama fuel for a day for their personal cars achana hizo na fuel na gava maybe their personal cars mtu akona tractors huko si ndio kwa mashamba zake so I don't think okay I kinda believe it it's a SRC juu host Dani unataka kuniambia ati kama Sonko mwenyewe hakuwa anatumia nini yake kabisa pesa yake at all okay these guys are loaded I think politicians are there. My one question is mbona ongeze do sahi when the whole country is in turmoil like the whole country the argument hata anatoa wapi do ati wana caution against kwa hizi taxes tunalipa some taxes tunalipa hata hiyo wenyewe wanasema it's not enough but bado endo wata prioritize looking for other places to like tax man because niliona mimi ati sasa toto mmefika aina amemshika tu mashavu niliona ati mmefika ni topic kama nini ya KRA I was like guys I get it but hapana milioni nyingine umebakisha miaka ngapi ufike 18 ndo anze sasa kulipa tax you guys stop but I will caution our media houses and maybe I'm being broad to say this but the reason as to why nilisummarizing kuacha kuona news especially Kenyan news was let more of the negative things rather than the whole story true and one of the reasons nilikuanga na aim to be a journalist because the whole story matters the truth the accuracy like, yes the negative side also matters katai but there is always two sides to the coin maybe at a 3 the negative celsius kuna hiyo tunajua kila mtu anapenda for caution I get you but the positive also matters sasa hivi we're pushing the agenda of president atoke mpaka Twitter nilikuwa naona thread ya sijui ni president wa which country alikufa and then people are like God is giving to other countries what we are praying for like being a politician is hard kuna strength you can imagine that kuna nguvu alafu upate roto at times you ingia Twitter upate of course una manage yes but maybe at times kwa zile za acha nione ndo maana milito former president alisema mi KOT nimemalizana I was like guys okay I see the hatred mnasafa and everything I see why but then the media is also feeding us a lot of negative things about him rather than the positives pia I don't know if you heard plana kwa nayo pia si mbaya ikafika point Kenya we just like nikwambiaje most like 80% is self
we could be the biggest country in Africa. Kwanza venye alisema anaweza fungua borders. It's like, okay, Mlivo, I'm same seeing this currency, guy what? cause Western, okay, semi-Western Bungoma, I mean like Westernization, their boundaries are open. Unaweza travel up and down. Africa is the only one we have closed, and Africans are more friendlier than they are. So I'm seeing where he's going, but I'm also a little blind, but I'm supporting away ataka sikumvotia. I'm sorry if you're watching. Next time nakupeleka uchukue voters card nitakupigia simu. Nikombi niko sure kwa njia ya kwenu mahali hapo hawezi kosa. Sijui kama ulisikia ile bust ya our guy Moses Kure. Niko sure yuko kupita. Ile time ali go rogue. Hiyo ni imepita. I think ni kitu ya 2 weeks ago. Mimi kwa nchi gani? Like he even used the B word. Okay. With the H at the end? No, he was describing Nation Media as a brothel. You know. Ndio nani? Quote and I quote. think Smriti someone. Umepata. Like, so umeanza kushikanisha. Hiyo ni yote. Hapo ndio ilianza. Mimi niko nafikiri alikuwa na throw shade because of watu kuingilianga media houses. They did a story. Moses Kure said it's very biased. Wamechukua tu the negative side of it. Okay. Then he had an outburst. Unajua Moses Kure akiamua kuchoma yeye go all out. Ban by Then our deputy president supported him. He was like, okay, because Moses Kure was for the idea that he made an order that any government organization yenye ita advertise na nation. Nation ndo walikuwa wamefanya hiyo expose. Okay. Wewe mwenye ndo head hiyo nini? Count yourself out. Umefutwa. Akasema hiyo ni order amepeana kama CS kwa zile CS wa trade. Okay. So nikaleta shida juu government advertising inafaa ku open to. Unanipata juu pia wanaletea hawa kina Nation Business kina nini hizo magazeti zote. Then the DP alikuwa Mombasa. I think it was either the same day or the following day. He was like, okay, I support what Moses Kure said. Mali tu si support ni hiyo story na watu wache ku advertise nani, but I support him fully. Sindo then Ruto akaenda rally Naivasha. Kakamtena naye full force. Ako zile za Skatia aliongea vibaya, but we need more people like Moses Kure pia to defend. Yeah, true. Because it's you true. guys are out there criticizing me all the time. At times you are writing stories that are not true. Yeah. You have the media cancel all this, they need to defend you. Who is there to defend me? We still need people like Moses Kure. Yeah. Because there was even a court order issued against him. Asionge vibaya tena in public. The guy went rogue. Ishakuwa issued. Yeah. Moses Kure ni rare breed. I actually respect him because you sema kitu venye iko. He's not a cancel culture fiera. He says it as it is. Alafu after ameongea vibaya hivyo the previous day, the next day kuna dignitaries walikuwa wamekaa, kuna trade walikuwa na sign vizuri sana, well dressed nini, akatu represent akaeka hiyo signature. But I get it. Yes, honest, we are part of this media, but hata mimi najua times we as the media, si hatuwezi kuja hapa tuseme nyinyi media ni us as the media. At times we go too far. Cause that nelo story ya the negative ndo sell sana. I have a guy who does not also watch news because he's like hakuna kitu positive kwa hii kitu. True. Mara accident, mara gavi imefanya nini, but there's still a lot of positive things that are happening. Ni vile hazikui documented. So that's I think on our part pia tuna feel. If I do choose to watch news, sionangi za in country news. Maybe kina CNN, BBC, especially BBC. At least unakuanga balanced kuliko. BBC are very direct to the point. Ndio issue tumeletea, but kuna hii side pia. Oh yeah. Cause hata ukiangalia wale cha kutuportray kama nini kwanza. Ile design hii side they will Africa will always like be instead of showing our faces, at least tunakaa tuko sawa. Wataonyesha maybe atafuteza Turkana sijui utapata maybe ile time hakuna drought, maybe watu wa Turkana wanakuanga sawa sana, but they choose to go the ile time picture 2015 exactly. Honestly, they will never accept that, like to show that side of Africa that is, but it's okay regardless. But at least they are not news zao si kaza za I don't know what happened. Kuna time I used to watch news like nilikuanga a news person kitambo, and I was like, oh okay, they're bringing the story akina Jichopevo and whoever went hiyo time yenye walikuwa
Your time news was actually bringing the story. Sai you're bringing hata si half guys. Ini quarter. Alafu mchome yenyu. Alafu you package it for us. So we are left thinking, wow, walai mimi niliona kwa news iko hivi. Alafu most people, no offense, but hamfanyangi research. You don't go past kenye mumeambiwa. Like if you, cause mimi nikiona kitu kwa news I normally like hii ni nini ilikuongelelewa. Unasoma in depth, you understand for yourself. Jumi ndakuletea kama mimi as a journalist. Mi kuna venye nda explain, some kuna venye ata explain. Inaweza contradict but you're saying the same thing. Exactly. Simply because someone has explained in his own way, me in my own. What is yours? Enda ujue yako and then siku consume tu pia kama umekaa tu kaa kuku. Mimi naweza kuletea false. What makes me bring to you a good review? Mbona nikuletea na najua uta come back? Mimi ndakwambia blah 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 nikufeed useme yenyewe keta na kuangaza juu nini. The main point ni kupata hii nini. Exactly. Juu yenyewe view. As media we have a long way to go. We have a long way to go. Is there a journalist who brings stories as they are? There was one who did that during the campaign period. Okay. Alikuwa kwa media house, ilikuwa biased sana, but he did not lean on any side. Hey, okay. He was, but sasa hii gava ilibambikana hadi ilimpea nini position ya communications what. Okay. We won't mention names, but he was one of those people who are like alikuwa staunch. Mimi nataka kujua okay, hii side mnataka aje, hii side mnataka aje. Ana bring both of them, si ati ana bring his own view of both. Hiyo time imeshapita. Yes, media inajua the current government hawapendi kabisa, but it has always been like that. Hakuna gava inapenda media juu either way kuna vile gava itacheza na media but kunaweza kuwa na niitwaje cordial to relationship. Pia msioende sana juu hawezi kuwa baya ati 100%. Hata kama basi 98% ni baya, at least show us the 2%. Utuonyeshe pia hiyo tu. Tujuenye kunayo. But you feel me? Anyway, unakumbuka nini zile ma CS position? Court ilisema ni unconstitutional. Ngoja CS gani hizo? Kuna zile CS. Kuna CS zile okay, hizo hata sijui nini. Hizo ni former president alitengenezanga. Okay. So many support campaign. Okay. Ibia tu umelizo tulikuwa umesimama MP wa Buruburu na kutupani kama tu ya kusema na yake alikuwa na 25 kwisha rutoka kama kazi double hadi 50. Nani wanawalipa? Sisi. Watu wakaenda court ikakuwa declared, but sasa sijui vile itaenda juu pia in the previous government court ilikuwa imesema the same thing, but bado wali though tena wameappeal. Yani ni ndo nasema yes the guy is doing the right thing, but on the other hand bado ni an counter unanipata ni ile ndo nasema na to feed both. Na kama nakwambia kitu unakaa poa alafu na kama kudunga tu kikitu ni kama inawe. Lakini ungekosa tu kuvaa hiyo shati unakaa poa. Ni kama 1-1 to miss. Kenyans mnado guy. Sema tunado. Me I'm not working. What do you mean? Unachikio fi umelipa. Ishalipa. Nibudango umelipa. It's my father's money. Umebainda ume. Okay, zile savings I'm helping my father use his money. That's your name, please. I'm joking. It's your money. Hi baba kid. Sasa the jokes where lakini si kweli ni abudango, lakini unamsaidia kutumia. Sasa ndio that's even worse. He's earning for me to use. Namsaidia wewe ni mtoto wake. Kwani kazi ya baba ni nini? To be the father, it doesn't mean the provider. Until the time utako independent, you are still under him. But namsaidia kutumia pesa. Naendo na earn, simsaidii ku earn. Unanifeel? Una moral support. Una ile haguna mpiganga akikuja home. Ameo kumpigisha story dakika 2. Kwani namhag ndo nipefea Sam. Oh my god. Sisi ndo kupefea. Nasema unamsaidia kutengeneza hii do. How? Reason? Yendo anafanya the manual labor. Una moral support tu kidogo ya dad leo unakaa fiti. Mwenye ana ignore ingi. Ana ignore, lakini niko sure deep down anakuanga zile za
alafu teta alafu mkifanywa the things you're like that's girlish. What do you guys want? Because mnateta. I tell my dad almost kila na leo nakaa fiti nasikia. Si ulifanya moderately leo. Maybe the next time. Kuna time tulimgas up mimi na mamangu. We were like sijui nini kasikia mna bo. Tulifunga we were like shut up. Hajui ku take compliments. Na venye anajua kupeana. Lakini leo uso unakaa vumbi you're like guys. My dad is savage but mimi namsaidia quest do. Si quest do. Ni kama quest Sam. Si quest. Nakwambia until ile time utakuwa independent. Kupata. Nimekwambia moral support. Hiyo moral support kidogo nampeanga. Ujisikizi vitu sasa ningempatia moral support kimfuko. Sasa ukikuwa independent utampa hiyo support kimfuko. Unaona? At least unajua ukipata do. Ninge KRA. Utakuwa hata mimi naongezea taxes. Naongezea 1%. You guys are rich. That aside, mnalipa 50 CAS. Man, on top of our constituency wherever aliongeza you guys are rich. Acha tuone vile watafanya. But the guy he's a bright guy. Mtu ana manage kukaunta kila kitu. Manze. He's a bright one. Na pia na zile brains ziko around him. Okay, pia alijilinda na very good solid team true. Speaking of being rich and money, Sam shay gamble? Nope. My gambling is the normal one. So ile to bet. Sam shay gamble? Nope. My gambling is the normal. Okay, sio kugamble. Unajua tukienda ile gambling deep. Yangu unaona ile okay, to bet. Uko na ngapi? Uko na as in see like the see like gamble. Like the okay. Ni shay gamble basi. Acha tuweke hivyo. Acha tuseme kuna the normal one na either it's still gambling. Yep, I've gambled. What exactly? Money to something ama maybe money. Gift to okay. Money. This guy. I gamble against the best guy because they always win. I have a brother called Shrek. He's the only guy I gambles against. It's usually like, okay, I swear I'm not doing this thing. Okay, nini. Ukona ngapi? Since high school. As in no, since way back, because I remember there was even a time we gambled for it was as in see team that frequent once because I remember the first one, the one I won ilikuwa time ya Tusker Project Fame. There was a guy called Hope. Sijui ilikuwa TPF what. Mimi nilikuwa nimebet. Nilikuwa nimeput my bet on him. Then alikuwa Hope. Then there was Amos and Josh. Okay. Amos and Josh were the runners up nini. I think your time to bet punch. Hiyo tu kawaida. Maybe miss jui nini stay fanya hivi saa. Uko na ngapi? Later. Alafu ours is a gentleman's agreement. Hakunanga kuandikiana. We just shake hands. Tunabet tuna shake hands. Alafu watufuatani. Okay. Ukifanya unaenda unajiuza. Ulikuwa umesema utafanya. Fanya unapiganga simu yo. I owe you this amount. But that's the only I've never tried hata ile ya Kadi. The casino and everything. Hata your Kadi. Kadi na kuanga for fun. Would you ever do the casino one? Z. What if you do alafu you win? Nope. Sizi taka. Even though atu roll. Inakuanga mbaya. Sizi taka. Alafu nasikinga the house always wins. So you win. Utapata tu mali kwa kugonga. I'd never go to a casino, honestly. Unaona hiyo gambling ati deep. Honestly, I hate it because I've seen firsthand what it can do. I've seen it. I've seen a person go down the drain because of gambling. Nini. So hiyo ni kitu siezi hata ikuange kwa kitu. Hata vile like the bets kina Drake put nini. Hata siezi takaifikia hapo. I know it's fun, yes, especially when you are winning. But nope, you? No, me I've never gambled in my life. I don't even play games. That's why you know I won't play you. Guy, wait a damn minute. Kuna mtu aliambiwa watch. Nitakutupia ka line mahali hapo. Nikutupia line ujue ni sign sasa unaweza anza kushoot shot. Ati ukisikia nimesema hivi, ujue sasa niko ready. Kuna mjamaa leo Johnny after hii recording. Hi Kairi. Hey. Why?
wait zi hebu kwanza tamsuje DM kwani nishaidanganya mtu kwani nishai play game zi uje play game then why if ni vile umesema that's why I can never play, ni kwa zile za hiyo message ni ya mtu si kile mtu alikuwa naambia kuna mtu amewachivia kingoje yote yote inafika 15th minute ana skip. Oh my god, kwa zile za nakuwa ni yako sema kidogo akupigie simu kwa zile za mbona kunipea green light si nilikuambia 34th minute ndio usikize hapo hadi nikakupoint hivi squid game whoever you are hakuna mtu akiwewe mpoa wa Kate by the mbona watu wanaitana mpoa exactly I was asking after this I was like mpoa ati nimechill na mpoa wangu what do you mean mpoa wangu sisi mtu nimechill na mwanzo yangu ama nimechill na exactly thank you nimechill na mpoa wangu thank you mpoa wako nilizana hiyo swali and then I never found the answer mpoa tukipata mpoa mzuri mweke I'm like niko na mpoa mpoa ni nani mi kuingia Twitter ndo naona kila mtu ako like mpoa like hadi kwa ngoma niko na mpoa wangu mi sina mpoa Kenya Saruya. Okay, back to gambling. Sama neza anzisha conspiracy theory na tuamini guy it was a good bar you know I don't play games, that's why I will never play with you. You feel me? Kuna mtu ako na akili that is ataelewa kama una na tuibe hiyo line tuitumie mnajua hii mwezi ni ya kushoot shots mpoa wa Sam ati mpoa Sam wacha wacha umemkata mbio guy mimi sina mpoa are you okay amekata haraka Jehova ndio umeanza conspiracy hapa nilikuwa kuuliza nimesahau I do not ever play games bidhi unafaa kunifunza kadi nitakufunza one of these days naonanga mkicheza and I'm there like please kutaka mapema siku moja ingie mapema tutumie kitu kama 2 hours uko na kadi tuanze hapo okay but is sport how do I say sport wanaitwa nani au sasa cha tusiwa market kwa market ama tupate tumegongwa lawsuit nyingine hapa ikaina tuna pesa ya lawyers tuliwataja wanakwanga the ball thing the football thing is wanakwanga is it gambling ama it's like ni gambling bet. Of the highest order so betting is kubet ni gambling hata ukibet na wewe mbao as in hata ikue hata ni dhao hata ikue that's gambling. How comes wajai cause I think there was a time kulikuanga na hiyo commotion ya this betting platforms are gambling and zinafaa kufungwa and whatever but sijaona certain ones zimefungwa. They were being taxed more. Watu kwanza uko ucha watu walikuwa na complain. Sijui kama kwa shosho yako ni ucha ndani kabisa. Unakuanga na tu room side tunakuanga na kama machine tu fulani ka kuspin, you know. Oh, okay. It was that bad. Nakumbuka watu hadi walikuwa nazichoma. Like community naamua watu wetu sasa na honest. It was that bad. So na yote nilikuwa kwa auntie yangu. Hapo ndo nilirealize by the way ikitu iko almost everywhere. As in too much. Hatutataja. Out of bounds, okay. As out of bounds as in imekuwa too much. Okay. Ina waste watu. Ushisikiza radio za Kikuyu. Hizo games ni ngapi? Twice, yeah. Kuna law. Kuna sha. kuna utako like ni camera ugasi. Nita kuna nini inaitwa law mimi hizi mavitu hizi just Google betting platforms kuna law kuna sha sijui kuna nini hata kwa TV hizi mainstream TV. I thought unajua mama wazee hii kitu inaoingia kwa kichwa they are wasting their money on these things. Tuma 50 bob tuma nini okay. Then unajua kuna zile unapigianga mtu halo tayari na mudhoni kuma kaburuburu ulijaza na ngapi nini ukashinda ngapi unapata hope nikashinda 750,000 utaambiaje mwenye anasikiliza hiki kitu ni ukweli nini asichoke unajiambia 50 hiki na waste watu na si the young pekee hizo za radio sasa ni watu wazee mama wazee that aside yote nilikuwa kwa auntie weekend sasa hapo ndo nimejionea mambo so hizi ma Signet TV unajua vile TV zimekuwa mob sijui Signet what bado tutataja
they play DJ Afro movies like probably the whole day. So no see what happens. Pia movies za DJ Afro ni watch prop na za Kihindi. Kuna Mkenya jaona? Nasema hii the past weekend imekuwa Jumi na kuzi wangu tulikuwa tunashinda tour, hakuna kitu mnafanya the whole day. So they play the movie, then nafika the most interesting part, they cut it. Alafu they're like send whatever. Araba msikilizaji nini. Sasa hata hirizi za mainstream TV na radio hiyo ni ukora. Ati draw inaanza sahi, si ndio? Within the next 15 minutes kuna mtu atawin 300k. So kama unacheza na 50 ndo wingi hiyo draw lazima ucheze mara 3. What does that mean? How much money have you spent? Alafu sasa yao ni mbaya, like huyo DJ tuassume ni DJ Sam, hiyo draw ni live na ni kweli ni live DJ Sam. Niko hivi nasema naona Catherine Mudhoni ameingia na 50, kumbuka ndo ingie kwa draw kabisa, lazima uingie mara 3. So unaona hiyo ni live hadi unasikia jina yako, so utafikiria aje mimi nimeingia wa kwanza. So this kumbuka itu ni machine mara 3. Ati ukitaka queen like let's say 700k lazima uingie na 2 so ukitaka queen maybe 50k, so unapata kitu kama hiyo. Rates ni kuanzia 50 hadi 2 so, but now the catch is you have 3 times. So kama ni 2 so umespend a whole 600. Niambieni watu wangapi hiyo ocha wanaoch hiyo movie, hata watu hata mtu alikuwa holiday atamuacha ni risk. Kama ni 50 si 50, hii risk zingine tunajua inakuanga 50, that's like a whole 150, not one TV station, like 4 the whole time. And do people win? People do win, but not the catch is how much money have they made? A lot. Kit 150, only one person is going to walk out with 300,000. Imagine watu wangapi wamecheza. Ni watu wangapi wameingia box by the way. Alafu hiyo inaka ni rahisi kuwa manipulated into it because it's like we only have 15 minutes. Tuma nini you might be the lucky winner. Kwanza wenye anatumwa kwanza ni dongapi niingia hapo 50 that's 150, si ndio? Kuna mwenyewe siku kwa na do maybe amepiga kibarua yake tuso kwa na maybe dhao anaamua 50k juu ya 600. Chani tume kumbera baki na 400. Man, it's bad. Imagine kwa hizo TV station and it's legal. Yani mi sielewi hata like 4 TV stations ni vile sisi zitaja but they were like 4. Movie ya DJ nini hata hizi watch movie in peace na vile nilikuwa na enjoy. Kwanza zo katwa after every 15 to 20 minutes you're like umeijua exactly. Yes. Na ni live kwa zile za imefika hapa. You of course unajina haribu nani vijana. Kuna wenye wafanyaji za TV. There's no 40 year old amekaa chini kuwatch DJ Afro. Or basically uko kwa hizi TV channels za preachings. Uko sure? Kuna 40 year old wako hivi wako washalala. Unaangalia. But mostly ni vijana, si ndio? Niambie ni pesa ngapi? Au watu wanakula. Na ni watu wangapi wanakuwa wasted juice. Unajua gambling hufanya watu wako depressed. Let me ask you though. Do people really fall for this circus? Really? A lot of them. Ama ni tunaona ukiona exactly. Mbona wanawaletanga? Unaona mtu amepewa dami check ya 500k. Then the question is always utaambia nini mwenye anajaribu kucheza na asi give up hata mimi nilicheza mara 10 yako ulikuwa na 50 bob umebaki M-Pesa. Wewe tumanga very 500 Gs. But some, let's be honest, imagine utumio 50 like once alafu yume vizuri, si umenje yume on the spot ushinde pass. Some umetuma 50 alafu unaamka kuambiwa kijana sijui wewe ndio Samore Sambo sijui nini ati ni mimi sasa ndio umeamka nenda diani najipia a well deserved holiday. Okay. Some tunafaa kushoot. Some na mpoa wake. Mimi na mpoa wangu kwa flight. Okay. Kwa beach sasa Mombasa kuna joto. Usifanye nitumie 50 bob leo tangalia pesa niko na ngapi. Kwanza ende Sauti Soul Fest. Kwanza niweke pesa ya Soul Fest kando. Yako na the last time mlikula kuku ni live. Ni wazimie simu. Hiyo ni quick cash. I think kila mtu anatafuta a quick way out.
na economy inaelewa unaelewa but for the longest time hizi nini zimekuwa nakumbuka kuna time watu wametry kurali kitu itolewe kabisa and that was before this whole taxing thing hata ilikuwa during the during the nini previous regime hata ilikuwa imeanza kuleta shida hiyo ndio time watu walikuwa nachoma hizo machines nini unajua I'd rather kitu okay though hata hizo kina pool home unaanga watu ucheze hiyo pool ya do bado ni addictive hata hii kadi ya do bado ni addictive si ni casino tu but na lower level but do you think there should be some measures taken clearly mimi unaanga kama inakuanga robbery in broad daylight it is alafu unajua always hata area sports basi always wasu because when umepeana na mkono yako set exactly. Plus it's a legitimate business wako registered it's not like it wanafanya chini ya maji when you know it's you but we want tuko nini juwezi ambia mtu ni kama kuambia mtu anauza pombe andike excessive consumption of alcohol is harmful to your health in bold unanipata azinikuiendo azinikuiendo kwa chupa ama azinikuiati ndo the main ndo nina kupata sana the same thing with vape cigarettes shisha aikuangi unanipata kwanza vaping what's going on with you guys and vaping vaping imekuwa popular ni kama bado kusema atio nini si yes wanakuanga wamesema gambling can be addictive please play responsibly but hata ukienda home leo sikiza vile Twosome very fast karibu nitaje jackpot nini wameclarify vizuri gambling can be addictive please aya so unaandika nini umesema vizuri umesema oyo acha hizi toka hivyo tena but unapata hapo briefly 0.1 seconds ishaisha advert ilikuwa 1 hour long wewe kitu yako bado iko kule mjamana sherehe anavuvuzela pale amewin 1 million Guinness so siati ya sensitize nini na kusema but I think kunafaa kuwa na more to it civic education hizi vitu or common sense to be honest saidia sio inaweza saidia some I feel like sometimes ni choice cause clearly ushaicheza once unajua ingekuwa first time tunaweza kusikiza if ni first second third tunaweza sikia lakini some una gamble for like 50th time acha ni or 10 let's say 10 au jai win hakuna difference ya drugs gambling hizi addictions zote gaming addiction regardless ni choice ni addiction regardless kwa tuna complain gambling saa kuna mtu mwingine ako kwa gaming ako zile za base zote za PS zifungwe gaming lounges zote zifungwe but I would support gaming because inasaidianga neurologically unasikiza majina aje unaweza kuwa inaweza enhance fast reflex zako thinking yako unaweza fikiria haraka solution so ikwangi gaming si apart from kulala kufocus like kama uwezi kaa bila kugame anza kujiuliza maswali but gaming haikwangi as bad at least gaming like ina niningi mind inafanyanga mind ikae on spot ni kama unaona kaa kwambiaje plyometrics like muscles za ukanga tu ziko shocked the same with gaming but ya gambling we I think inafaa kwa pia national unaona vile unasema alcohol ni sijui inafaa kwa national disaster nini gambling inafaa kuwa part of it it's bad but shida ni big question okay uko the lower level ni mbaya bado si ndio nasikianga pia the higher levels my brother was telling me wealth yake yote ati mtu ati uko na watch hapo unasema my watch is worth this much na yeka hapo inakulwa my shoe is worth this much unatoa nyumba ina mtseme tu imekuwa too much but sani choice I think but here's my thing I think gambling you kurope vizuri sana cause you're betting on your luck and not necessarily the money as in una bet you might be the lucky one next unaona unajipea hope ni unajisell the hope si yao ni the 20th time yes but ama nikigive up sahi na give up na maybe your next ndo ilikuwa inigonge unajaribu tena inaumanje alafu sasa kuna place unafikanga unajiambia
nimejaribu mara 30 na ijakula alafu ni give up manzena hata niendelee. Wanakuletea sasa mjamaa unajua guy wanakuletea mjamaa wa kuchoma mahindi. Nasema yes. For 2 months kwa zile za yangu imekuwa 1 month pekee. Twende. Unaendelea na after sasa imefika place mbaya ndo uko like ngoja. But no understand mbona walikuwa wanataxiwa more hivyo hata kama walikuwa wanateta. Juu hiyo kitu clearly hiyo kitu hizo vitu wana making do mbaya. Hata wakigive back to the society hiyo sijui corporate social responsibility wakaamua wajenge shule sijui what foundation kitu bado ile nini wanabaki nayo ile ndo wamekula citizens hiyo time ni mingi hata kuliko yenye wamepeana. But mina feel kwanza na huko nini hii at a lower level inachoma mbaya. Uniambie mtu ende kibarua hapo 250 I spend like 150 basi on it John Hope ama tuzo amo 50 bob basi maybe alikuwa na food supplies nini 50 bob nitanunua maziwa sitapoa 250 ingine kesho sini wale kila siku sijui kama civic education inaweza saidia but hiyo kitu pia inafaa kwa national nini disaster national why is alcohol sold but weed is illegal? Misjaelewa kitu. I don't know. And I don't know why people don't ask themselves such questions. Because ukiangalia benefits ya weed, not that I am advocating for it, but I kinda am. It has more benefits. Na alcohol has, well, zero. Alcohol ina benefits, let's be real. If it's wine, yes, because you said na stomach issues, but pombe, hey, bado ni pombe, but PDF. Okay. Do you think weed will ever be legalized? I think it's not legalized because it's a psychedelic, to be honest. By psychedelic you mean? It enhances your mentality to nikwambiaje, yani you broaden mind yako. But if you are being honest, weeds ni kama tu ni legal. Yes. As in yeah, naelewa. Ni kama but bado ukilinganisha na nini ya alcohol. Juu alcohol unaweza kunywa chupa kaa 50 hakuna mtu anakuambia wewe weed hata kuonekana nayo nuka tu kwisha wewe kimbiza mbaya sana kijana na wa plant wewe then it's been beautiful then it will ever be okay it should. Especially in Kenya it will take time. But now they should teach people which ones to use and how to use it. Because neza elewa maybe wame illegalize because too much of everything is poisonous katai, but kuna different ones zenye zinaitikiananga na different people. So sipo learn your stuff utachizi cause kuile design ya but means cancer patients use it. Yep. To minimize the pain. I've heard that. I've also heard who else? Miss Jayla mbona tusema it kills your neurons. How? Okay, hata miss G. But okay, if smoking there was kills a way, you faster. If there was a way like but the how is weed illegal and cigarettes are legal. Tobacco is legal and your lungs plus your brain are but the risk. What? Okay, it might take time. Hata ipeleke parliament aje. Unajua moral cops wa Kenya vile ni lakini mbona weed lakini cigarettes something. I think kwa hawawei hizo options. Ni vile tu hii ni bangi. Unajua vile jina bangi inakaa. Okay, yeah. Tulimpata na bangi. Unajua we bangi. Wewe unafaa kwenda jela. Yeah, ama tuitange tu weed from now on. Weed ni peanga kabuji effect, akina Migos effect. Kita bangi inafananga we. Hiyo jino bangi. Kwanza ukisema na Kikuyu kwanza inachomanga mbaya sana. Alali na fagi. Unaona tu hiyo kwanza ikisema hivyo unaona huyo ni mwizi. Huyo ni ama ameua mtu or something you just start concepting stuff in your head and you're like hey. I think they might legalize it but it will take time. In Kenya? But it will take time. Ama nijui inanga nikwambia. Maybe by 2030 kutakuwa na weed stores. So nasema ile design hata unaweza prescribe hiyo. Mtu anaweza prescribe hiyo. Yeah, hata kama ni recreational bado inabaiwa kwa clinics and nini
kitu kama pharmacy hivi ikuwe more expensive, but bado kutakuwa na mapedi because of course we always want the cheap. Yeah, exactly. But I think with time itakuwa legalized. Vaping ilianza when? Has Vaping it been there ilianza. for a while? Yep. Oh, okay. I thought Vaping, but ni vile imekuwa more popular na nasikia vaping ni more risky hata kuliko sasa. Ndio Niko kwanza hapo ndo Niko kwanza watu where is alafu the smoke unajua unajua ni vile vaping inakaa bougie kuliko hata kusmoke weed ama cigarette. Hata ukiangalia tu ukiangalia tu vape yenyewe vile inakaa bougie ni kitu. True. But where is the smoke coming from? Miss you video technology iko, but exactly. This guy is you guys are inhaling nanotechs or whatever's. Me kwanza these colored ones na you very inatoa kitu inakaa purple. Inhale longer than your relationships and you're there, you're repeating it daily. Right. Where is the color guys? I think it's the bougie in it. It's just tobacco. Is it? I think I don't know. Ni vile tu maybe iko na flavor. Okay. The same thing with shisha na vape, which one is worse? I think it's vape. Honestly, vape. I think it's vape. Cause I think okay, don't know. Maybe they have the same effect. The same. I think ni the same. I think ni vile kale ni portable. Bado kuna kuanga na shisha pens pia. Yeah. By the way, yeah. But so, shisha pens zimekuwa huko from weed isn't. Weed shisha is illegal. It is. Now why do we see it a lot in clubs? Kwanza pictures and I'm like, kwani watu waonangi kitu? Because this is Kenya. By the way, whoever has the gold makes the rules. Shisha ili declare illegal ini kitambo sana. Really? Some few years back. But bado openly hata ukiangalia nini hata IG nini you know. Yeah. I think hata unaweza tembea na shisha pot na polisi hata kuwa hapo. Lakini ile sada mfuko ita wewe ikimhit do you think hata subconsciously watu washasahau itu ni illegal. Oh yeah. Nikoshuka ingekuwa klabu uarrest mtu ana smoke shisha. Hata atakupiga. Unaona ile kiburi unajua I'm not doing anything wrong. Why are you arresting me? This is shisha. Yeah. Ini kitu common. Nini hey. Kwanza kwa hapo inomerate anakuambia unajua legalize hapo ndo humble. I think watu washasa nini. Mimi rasiko anajua it's illegal. Inakuanga open hata ifichangu. Hata ukipita tu nje ya club house nikin ile tu unaona ile kupipe unaionanga tu hapo. But it's illegal. Hiyo na weed same WhatsApp group. Those ji kama penalty yake ni I think penalty ya weed ni sentence ya weed ni more it's severe than it's than these other ones. We should illegalize the things that should be illegal, not legalize them, guys, please. But I didn't know gambling. Jumia was asking my dad like, you thought it was illegal? No, I was like, atu pataje do? Personally, mi najua sizi tuma. So mimi nikafikiria watu atumini ni PR. Watu tuma. Ndo akaniambia, watu tuma. Haya, wewe tuseme utumi. Mimi nitume mama atume brother kwa atume. Au ni watu wangapi? Ataenda tu na counties. Au ni watu watatu kwa nyumba. Kuna nyumba nyingine iko na wengi. Haya tuseme hata kuna zingine hazina. Yote unatuma chini ya maji. Nyumba ngapi iko Nairobi? Nikaanza kupiga hesabu was like, wait. Tuseme tu kila mtu tuso. Mimi mchezo ya gambling. Kama pesa tuanze. Hata niko na mimi na bro wangu tumeanza kwenda extreme wenyewe mimi namwambia yo. Tuambiane hapo hivyo chini TAT. Hebu tu shake hands tumalize hii kitu. Man Mrs. me nakwambia nimeona gambling first hand kilineza fana. So I wouldn't want to be in that same position. Is nifanyie ndafanya ile gambling. Okay. I think that's just basi. Exchanging favors. Ni ile we nini minta. Maybe you've gambled ni vile tu kuwa na the money aspect in it. I've been broke. To bet. So it's still gambling if there is no monetary. Who knows? Lakini kama kuna monetary, that's you winning. You're winning. I'll lose financially. How else will you lose in this life? But kaigo kuna vile kako ulikuwa very sure mimi nakwambia ile team hizi piga to bet. Oka kuna hizo tulikuwa to betting na brother wangu about Manchester versus something. But there's no monetary whatever. But sizitaka. But
All in all, I think everything needs moderation. Clearly, unaweza kuwa addicted to sex. It is not a bad... Okay. Acha ni rephrase statement. Acha ni rephrase statement. Skia kid. I was like, wow. Okay, let me say this. Sex is it bad? Is not a bad thing, but you can be addicted to it. Uki overdo. Being addicted People to sex, is it a bad thing though? Being addicted to sex is a bad thing, but no nimesema acha ni rephrase statement niseme sex is not a bad thing, but you can be addicted to it. How is addiction to sex a bad thing? Kid, you're thinking of sex all the time. Imagine tuko hapo unafikiria. Yeah. As in you can't live without it. That's how people live. You guys can't live without it. You can. Ile chronic yani sexual health wise you can't live without yani it. tu ukiona mtu nafikirianga tu tumekaa hapa na wewe na tumekaa hapa na wewe na tu hiyo ni perversity. You see addiction to sex. Kuna sex addict unataka tu google kuna uskatai but hiyo ni perversity ile yenye unaona mtu you just like okay acha tuachane na hiyo but kuna mtu ako addicted to sex. Yeah, and I know some but I don't see it's how not a good thing. It isn't. I don't think there's a good addiction. Good research alafu we'll talk about this. I don't think there's a good addiction. Really? You can be addicted to porn, you can be addicted to drugs. Yeah, but the porn is a bad thing to be addicted to. Let me just be honest. Exactly. You're so no akili. Nilikuwa na ngojo ni count uniambie no. A little is healthy. Cuz ile if you want to feel then you need to do the M thing. If you don't know the M thing, the M thing is also bad. The M thing is also bad. How? The M thing is also bad. How? It can also be addictive to men. To ladies also. Wagani? Unajua venye naongea vizuri. Dad sijaifanya kitu baby. Mimi sikuwa hapa. Mimi Sijai, I'm just saying. The comments according to Reddit. According to Reddit, M is better than the actual act of I don't think so. Ask your mbona sasa mimi sina mpoa wewe acha mimi sina mpoa msisikize huyu mimi sina mpoa. Why is that one the main thing? Is zingine ubishani ai mbona utaki mpoa sana wewe mbona unasema niko na mpoa hata mbona unasema niko na mpoa unaniambiaje niulize mpoa wangu na unajua sina mpoa sasa una mpoa sina mpoa na ni Julai kahawa duve lakini sikieni tunafaa kwa tuna wrap up sasa kile design TV na play clean content the whole day ikifika saa sita unaanza kuona movie kwa zile za mbona iko na hizi scenes but seriously M is better than masturbation can also be addictive for both gen na ndo tumesema kila kitu hapo can be addictive. Umenipata? Unajua kuna tu gamble for fun but they're not addicted to it. Yeah. Kuna tu kunywa for fun they're not addicted. Kuna tu smoke for fun they're not addicted. Maybe ukipop up kwa event once in a while atapop cigar just for but hizo zote ziko na bad effects. How does sex and M have bad effects? So you just do the real thing. I mean haikuangi as sweet to women according to Reddit and research. It's not as sweet to women. Maboy tukiumbwa kulikuwa na reason. Exactly, nimesema it's bad for you guys. To men it's horrible. Wali unaweza pata you're more addicted to your sex toys than the real thing. Ama to self kuna DJing is not the bad one. If I wiki wow. Kuna it's still bad. Wacha mtu mwingine ya ku-DJ. Na tuko tunaongelea hizi vitu. Ask your women friends. Aya, next episode we will come and debate this. We will do research. I will come with. Nataka tuongelee topic. Ai, kwani nini tunapatie nini? Next week. Itakuwa one of the most risky topics to is kugamble ni agreement in a contract. Itakuwa one of the most na hiyo nini mmefikisha at least 100 guys acheni hizo itakuwa one of the most risky conversations to share have bad interjaminia nikimaliza alafu tumegraduate alafu ndio nipate mama wangu ndio ameamua Sunday before ende church taleke acha nione kama wangu anafanya nini Nairobi wacha hivyo ukue home alafu mama wako akwambia nini yako imekuja mimi siwezi ka ai sabareza wapi namwambia nilikuwa nirudi ati nilikuwa nirudi kuna wimbo nilisikia kwa mat
jana nakumbuka nikiendea sijui nini hiyo mtu wa duka kuna imbo taleke tu lole unaweka Ben Githae hapo dakika 2. Wow. But okay, tutadiscuss it next time. Okay. Tufungia hapo. To discuss next time. Tufikisheni 100 subs. We talk about this. Guys. Hatuatishia ati hatutaongelea, tunasema tu. Tumebeg karibu tuchoke. I mean, kwani ndio tunategemea na hizi taxes. Unajua na tax content creators when we are creating content. You feel me? We need to start earning, unajua. Watsemi from your mfuko, unajua si atu gamble, si tunasema tu usub, that's all, ama ushare. You feel me? At least si atu ibido wenyewe, sub na hata ni free na ni YouTube, guys, sub tu. Ting. Ama ushare. Tu watu wawili waambie, hebu cheki podcast, niliona, mimi nikafeel. Wadanganye at least, you know, God will forgive you. Si wadanganye, unajua si ni vibes by the way. Unajua si ni vibes. Ataka ujaona wewe share tu. Waambie bwana. Ataka ujaona utajuaje. But si ni vibes, tunajua si ni vibes. Si uongo. Unakosaje nini? Anze how many episodes? 45. 45, yeah. This is the 45th episode, yani 45th na mjatufikisha 45 strong, you know, by the time 100 videos na hata tuna 100 subs. Wewe range kwa simu ya mtu mimi subscribe lakini but then ulize ini ni ya YouTube ina kwa effective when cause I haven't nilingia studio and it's still the same, the 4K thing and whatever. I'm not sure. Acha tuone. Kuna kongana YouTube Kenya nilishtuka hivyo. I never knew. But tumesema next week the topic is the most risky topic. Baya sana. Tutafikiria kwa nini nyingine. Tusha decide hakuna kutafuta way out. I'll come here. Yo guys, this has been the Awesome Twosome podcast where we're full of charm. Remember to do everything in moderation. This is July. Guys, taxes are high. The cost of living is high. You can't afford to risk having another human 9 months later. Kumko within is of 9 months, you'll have to cater for the rest of its life in short. Before the 9 months, you'll have to cater for the one carrying it. You know. In short, you have two people. If you're talking to the father, you have two people. If you're talking to the mom, technically you're gonna two people. You and them. Usirisk kama huko ina nini. Najua kuna mtu taka hizi vitu but mimi sitaogopa, mnitemsherati mkitaka. Kuna tunaitwa protection. True. Kama uwezi kaa hivyo, protection. Tutasensitize more next week. Lakini July ndo inaanza. Yo guys, I understand it's kunyweni chai. Wewe na mpua wako mkae kwa nyumba, mkadole mtengeneze kahawa. Hii mambo ingine tuache tafadhali. Si ndio? Ama mpua wako anakam, mnakadole. Si lazima unajua cuddling ndio inakuanga the first step. Wewe acha kupatia unawapatia the wrong advice Sam. Self control kid, self control. Wewe una self control. Uwezi kadol na mpua wako. Okay, mkipatana na mpua wako next week amta kadol. Some have survived being a virgin till 22. Please don't bring mkipatana na mpua wako next week amta kadol. Mpua gani hata? Hauna mpua, nilikuwa nangoja useme nitamwambia kae kadol. Sama amefurahi ni kana nataka kupatana mpua wake hii man. Sam mimi nakushuku. Sam zizi. But anyway, mimi na advice. Wewe hiyo cuddling ndio inakuanga fast. Ebu acheni kusikia huyu. Basi, mpua wako akikuja kwa nyumba, buy steam whatever, uweke kwa nyumba kani baridi unasikia. Hata kahawa tu. Mpua wako akikuja acha kutengenezea kahawa. Then uende kiki. Sam unapatia pointers za kuingia huko. Okay, if mpua wako lazima a visit, si akuje mtengenezea kahawa mwache. Mpua imekubamba. Mwatite episode mpua wangu. Kishaanza kukozi up ni hivyo. Okay, msikozi up. Acha ende kitchen atengeneze kahawa. Then utaende accompaniment. Then mkuje mkae. Sasa mkae. Nyinyi wenye mnaulizanga, why you coming to my house then? Nini. If it's not for nyinyi, uongo. Buka single July. Misianeni at least. Wache live your own lives alafu mkipatana you can plan. Na msalimia wapoa wenu, mwambie watch TT. Hiyo jini imenibamba lakini. Mpoa. Msalimia wapoa wenu. Wow. Yo guys, tulikuwa tumepiga utu. Piga tu sai. This has been the Awesome Twosome podcast.
where we are full of charm. Double the fun. And I've been your boy Shulak, aka the go-getter, aka the pace setter, aka Mr. Watch This Space. Pew pew pew. Njoroge Modoni. I am creatively yours, African Kaunatic. IG, Africa Hunatic. Twitter the same, TikTok, African Njoroge. Facebook, Njoroge Modoni. We have our own page on Facebook, and you guys are showing up so much, and we thank you so much for that. TAT, every platform. There's some Twosome podcast kama TAT come through every platform. It has official TAT_official every platform. We are available. Instagram Lima Shulak, Twitter Son of Mbogwa, TikTok Shulak _ na mtufollow TAT na msubscribe, get us to 100 subscribers kindly. Tunane next time for that sensitive topic. Bring a friend or two. Ushaanza kujiprepare sahi. Mimi sifikiri nitapiga research yangu vizuri pole pole, hata sitakuambia. Tutakuwa na kubombard na facts. It's bad. It's bad. Yo guys, tunane next week.